Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Om Bhadram Karnebhih Shrunuyama Devaah Bhadram Pashyemakshabhiryajatraah Sthirairangaestasthavagam sastanobhih Vasema Devaitai Yadayuh Swasti na Indra Vruddhashravah Swasti na Pusha Vishwavedha Swasti nastaksho Arishtanemi Swasti na Brahaspatir Dadato Om Shanti 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 Om Agni Naya Supataraye Asman Vishwani Deva Vayunani Vidvan Yujodhyasmajjuhuranamena Bho istante namahuktim videma Om Shanti 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 Om Abrahman Brahmana Brahma Vachasi Jayatam Arashtre Rajanya Shoraisha Vyadi Vyadhi Maharato Jayatam Dogdim Dhenur Voda Nadvan Asusatihi Purantiryosha Jishna Rateshta Sabheyo Yuva Asya Yajamanasya Viro Jayatam Nikame Nikame Na Pajjanyo Na Varshato Palavatyo Na Voshadaya Pachantam Yogakshemo Na Kalpetam Om Shanti 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 Om Apyayantu Mamangani Vaprana Chakshuh Stotramata Balamindriyani Cha Sarvani Sarvo Brahmopanishadam Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakaroto Anirakaranam Astu Anirakaranam Me Astu Tadatmani Nirateya Upanisatsu Dharma Te Mayi Santo Om Shanti 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 Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Namaste Guruji mute ಆಗಿದ್ದೀರಾ Thank you. We are now traveling in the Mahanyasa train, which has got to be done Parayanam or small Prayogam when we are with Mahanyasam before we actually start the Rudrabhishekam, maybe 1 time or 11 times or 21 times or more and more and more. Sahasra Krutva up to 1,000 times and all that. So, but Rudra is the one who loves Abhishekam, who will be completely happy. And as you know how you do the Abhishekam to Rudra, he will not at all keep anything with you. He will just give away everything for you. That's why Rudra is a yogi. Rudra is a yatinam yatihi. Rudra is all in all. Therefore, everybody goes to Rudra because Rudra is in all gods and all gods are in Rudra. Also, Rudra is in all beings and in the entire Prakriti. And the whole Prakriti is in him. Therefore, this is what we have been taught in the Namaka, Chamaka, Prashna, and various Rudra mantras or Shiva mantras. And the same concept has been sustained in the subsequent literature also. Ultimately, Shiva is supposed to be a quick healer and a duty doctor. And he will attend to our prayers because his Parivara is there on earth, in Antariksha Loka, in 7 and all lokas. So, Namo Rudrebhyo ye Pruthivyam ye Antarikshe ye Divye Shaman Nambato Varshamishavastebhyo. So, this mantra tells you that Annam, so they are present any and everywhere
in all the 10 directions, Dasha Dishaha, in all ways. That's why we have to do Rudra Aradhana. So this is Rudra, and there is a Vidhana for the Aradhana, and that Vidhana also has been pointed to us by Bodhayana Maharshi, that how best you can make that Abhisheka, Rudrabhisheka, convenient depending on the context, time, date, and all that. There are also times prescribed where it will be highly exalting when you can take up. For example, Kartika Masa, they say. Kartika Masadalli, not all days. Of course, you can do it all days. But specifically, it's got Somadvara. Somavara. We are going to start with the Kartika Masam from 20th, Monday. 20th or 20, sometime. 20th is Monday, November. 27th is Monday, and like that. Another 2 more. So, in the evening, Pradosha Kala, because Rudra is excited and exalted and very happy during the Pradosha Samaye. That's why every month, 2 times, we do the Pradosha Puja to Lord Rudra, where we make him sit on the bull together with his wife, as Devi, and family, if possible. So there is already that Vrishabha Vahana, one of the Vahanas kept ready for Lord Rudra, but he doesn't like, even he may not be bothered about other Vahanas, because he's always told to be Vrishabharudha. See, that's why we have got at the very beginning itself that Vakaraya Namo Namaha. So, Vakara Vahanam Vrishabho Yasya Vasukih Kantabhushanam Vame Siktidharam Vande Vakaraya Namo Namaha. So, Vakara Sabda is Rudra presence. Therefore, Vahanam Vrishabha, the Vrishabha, the highest, strongest, powerful bull of animals. You know, if 2 bulls are there, they were enough to drive away the cheetah or lion and all people, because there is a samishti. If there is unity of bulls or buffaloes, they can simply drive away the wild animal like this. That's why we have got Mitralabham, Mitrabhedam, Kakolukiyam, and Aparikshakarika, and Panchatantra is there. We have got Hitopadesha there. And in the Mitrabheda is that where if you try to differentiate or separate the 2 friends thick, then problems come up. But if they are together, nobody can. That's why there is Aikamathyam. So entire Veda also ends with the Aikamatya Sukta. 110th Mandala, 190th Sukta, 4 mantras. There, Sangachadvam, Sambadadvam, Sambhomanamse. So the whole Rigveda ends with the message that no separation howsoever, you keep up an understanding, you be social, you be religious, and you form a group, Samitihi Samana. So like that it is there. So here, that Rudra, I'm just trying to tell you, that Aradhana is there, and Uttama Aradhana, Rudra Aradhana, as is being pointed out by our Rishis, Uttama Aradhanam. And Yaru Madabeku, Inta Uttamavada Aradhana, who has got to do it? See, we are all eclipsed by so many doshas, because body is fragile. Body is like, our body is a blood bottle. Supposing if you fall, the bottle would give room for the blood to come out. That is, there will be, if the skin is cut, if the flesh inside the skin is cut, then blood comes out. Therefore, we have to be awfully careful. There are 8 important layers in our body, as we find in the Upanishad. That is Taittiriya Upanishad or Mahanarayana Upanishad. We are all told that there are 5. So, Tvat Charnamagum Sarudhara Majja Medhamada Snayavo Sthini Me Sudhyantam. So, Tvakku, Charma, Mamsa, Rudhira, etc. So, all these things there. Therefore, Papam, Vyadhi, Jivita, Kansha, and ultimately Moksha, and Sri Kama, Spushti Kama, and Vruddhi Kama, Prajna Kama, Medha Kama, Ayushya Kama,
Arogya Kama, Annadi Kama, etc. All these are these various desires which are periodically bothering the growth or journey of the humans upon the earth, because the humans are always active because of the intelligence. That is what intuitional powers. While animals, the horizontal animals, they are called Tiryak Jantus, they have their intelligence is fixed, and they always work on the instinct. Whether it's even a lion or a cheetah comes, it will not matter who it is, it will simply grab, either a child or this or that, it will simply grab. Therefore, we have a very interesting situation where all those impediments, problems, physical, mental, etc., all of them could be squared up. Just remember Rudra. So Rudra Dhyana, that's why even Kalidasa in his 3 dramas makes a beautiful ladder. In the Malavikagnimitram Nandi Sloka, he says, Sanmargalokanaya Vyapanayatunaha Tamasi Mruttimishaha. ಈಶ್ವರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ತಾಮಸ ವೃತ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸತ್ವ ರಜ ಅಂಡ್ ತಮಸ್ ಇಸ್ ರಾಕ್ಷಸ ಬುದ್ಧಿ. ಆ ತಾಮಸಿ ವೃದ್ಧಿ ಸೋಮಾರ್ತನ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಯು ಬಿಕಮ್ ಪ್ಯೂರ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಫ್ರೈಡ್. So long the tamasa vritti is there, we are prone to do more sins, and we don't like to have the effect of the sins. That's why tamasim vrittim ishaha apanayatu. Why? Not simply removing it, but putting us on the right road. Sanmarga, that is Veda marga, Devata Aradhana marga. And in the next drama, Vikramarasiyam, Kalidasa gives you Saha Shishaha Stira Bhakti Yoga Sulabha. That Ishvara is accessible when you have got strong devotion towards him. Therefore, we make a prayer to Rudra to give us Stira Bhakti. We want to have a constant devotion towards the Paramatma with all belief and faith in him. And ultimately, what would happen in Abhignana Sakuntalam? What is it doing? Ashtamurti Sakshatkara will take place if you are that. And when once you have got that kind of power of darshan, vision of Paramatma, then what would happen is Punarbhavam Kshapayatu Mot Nilalohitaha. That Nilalohita Rudra will cancel the idea or the incidence of rebirth at all. So next to 16th, 17th, we are going to have talk on the rishis who have all worked for providing gadgets and ways and means through which they can get emancipation. No rishi wants you to have a rebirth at all. As you see, no rishi wants to have a rebirth. No noble man would like to have a rebirth, because whatever birth that has been granted to us must be rewarding and it should be a fulfillment. That's why we have got so many groups, art of living, fruitful living, etc. We have got some groups, yoga groups also. ಒಬ್ಬನೇನೋ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಅದು ಯೋಗನೇ, ಇದು ಯೋಗನೇ, ಎಲ್ಲ ಯೋಗನೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಯೋಗೇನಾಂತೆ ತನುತ್ಯಜಾಂ. You can give up your body only through yoga. So yoga ruda taduchyate. He says, when once you claim the vehicle of yoga, you are really great. So the Patanjali and Panini and Vararuchi, well, there are so many yoga acharyas. They all have taught you wonderful yoga, and convenient for people to do it on an installment basis. So then, supposing when you do all this, ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ. So Paramatma has guaranteed, ensured siddhi when once you take it up.
ಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಆಚಾರ್ಯ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಯು, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗೈಡೆಡ್ ಯು ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಧರ್ಮಕ್ರಿಯಾ, ಈ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದು, ಪೂಜಾ ಮಾಡೋದು, ದೇವತಾರ್ಚನೆ ಮಾಡೋದು, ದೇವತಾ ಭಜನೆ ಮಾಡೋದು, ಗುಡಿಗೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ವೆಲ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ would only call as dharma kriya. Even to go to office also is dharma kriya. You cannot apply constantly leaves, casual leaves, and bother the vasas. As far as if you are attentive and working for your dharma, you are always great. Therefore, acharyaya dakshina ಅನ್ನೋದು important. Dakshina, English people ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, they translate dakshina as a golden ಅಂತ, GOERDON. And ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ we have got, Yajurveda itself tells that ಏನು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದರೆ, that itself is a big subject and a good lecture. ದಕ್ಷಿಣ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೋದು, but I don't go in. So simply it is said, ದಕ್ಷಿಣೇನ ಹಸ್ತೇನ ಯದ್ದೀಯತೆ ದಾನಂ ತದ್ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂತ definition. That what you give with your right hand and gifting away, that is what is called dakshina, simplest definition. And people say that what you do, that danam with your right hand, even the left hand should not also know. Ashtu secret agi ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ethics. Because these are all some secret dharma kriyas. Only Paramatma will take attend registration of that. But we need not, all people need not know it. Something like Puneet Kumar in Karnataka, actually only when he left the world, then only now people are all remembering what work he has done. But I don't know, because at least I do not know what Puneet Kumar did, because I saw him an actor and all that. But now he is very much famous in Karnataka, like that. So dana ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇರಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣ, ಏನು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಈ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಕ್ಷಿಣ ವೈ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮಾಪ್ನೋತಿ. ಯಜುರ್ವೇದ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ದಟ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಯರು ಬರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ, ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಇದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಕ್ಷಿಣಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ದಕ್ಷಿಣ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಗಣನಾಮ ಗಣಪತಿ ಗುಮ್ಮ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಮಹಾನುಭಾವರು. ದಕ್ಷಿಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆರು ಇನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಇದು ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಸರಿ ನಾಷ್ಟಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಾಷ್ಟಾ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರಹ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮಾಪ್ನೋತಿ. ಈಗ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಒನ್ ಸೆಂಟರ್ ವೇರ್ ಶ್ರಾದ್ದ ಕರ್ಮ ದೇ ಡೂ ಇಟ್, ಅವರು ಅಪರ ಕರ್ಮ ದೇ ಡೂ ಇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತರು ಹೇಳಿದರು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 10,000 ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ಸಾರ್, ಅವ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, 10,000 ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂತ ಅವನು ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ನಮಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಬೌಟ್ 2,000 to 3,000 ಅಂದರೆ, ಸರಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಆ ಪುರೋಹಿತರು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ನೋದು, ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದ ದಕ್ಷಿಣ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಕರ್ಮ, ದೆನ್ ದಟ್ ಪುರೋಹಿತಾಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದಿ ಪುಣ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು, ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸೇಸ್ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಂ ರಜನಿಚರಿತಂ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಮಾ ಭೂತ್ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೇಪಿ ಅಂತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ನೆಸೆಸರಿ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವೈಟ್ ಕೋಟ್ ಸೆರೆಮನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, that they will be sincere, but if they fail to do that, they are not at all noble and they are sinners. So that's why in our Hindu tradition there are
ಪಂಕ್ತಿ ಪಾವನಾಹ ಪಂಕ್ತಿ ಭೇದಕಾಹ ಅಂತ. ಈ ಪಂಕ್ತಿ ಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರಾಳದರು, ಡಾಕ್ಟರು, ಕೆಲವು ಪುರೋಹಿತರು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ದಿಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ದಕ್ಷಿಣ ಅಂದರೆ 10 ದಶಗಾವಹ, 10 cows. And not simply cow, but that cow must be decorated. ಅದಕ್ಕೇನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಕೊಂಬುಗಳಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾರನ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರದಿಂದ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತವಾಗಿರುವ ಆಭರಣಗಳಿಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಭೂಷಿತ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೃಷಭ ಏಕಾದಶ ಕೊಡಬೇಕು. 11 ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಆದ ನಂತರ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಫಲ ಬರುತ್ತಂದರೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ 100 ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗಗಳು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. 10 ಏಕಾಂಗಾಂ ವಾ ದದ್ಯ ಅಶ್ವಮೇಧ ಶತಕ್ರತು ಸಹಸ್ರ ಫಲಮಾಪ್ನೋತೀತಿ ಆಹಾ ಭಗವಾನ್ ಬೋಧಾಯನಃ. ಬೋಧಾಯನ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಅಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಮಹಾರಾಜರಲ್ವ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡಿರುವವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಯಜಮಾನರಾಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷತ್ರ. ಸೊ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಅಶ್ವಮೇಧ 100 ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಫಲ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಫಲ ಬರುತ್ತೆ. ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ದಾನವನ್ನು, ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ, ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಪಾರಾಯಣ ಪೂರ್ವಕ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಫಲ. ಅಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗಲೇ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೆ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್. ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಧರ್ಮ ಕ್ರಿಯಾ ಇಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುವ ಭಯಗಳಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಯು ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, ಡೀಪೆಸ್ಟ್, ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಅಶ್ವಮೇಧ ಶತಸಹಸ್ರ ಫಲಮಾಪ್ನೋತಿ ಆಹ ಭಗವಾನ್ ಬೋಧಾಯನಃ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಜಾಬ್. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ಐ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಪಾಠಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ಲಿ ಆರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆನ್ ಸಂಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಹೋಮ. ಹೋಮ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಮ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೋಮ, ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಹೋಮ, ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಹೋಮ, ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೋಮ, ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಹೋಮ, ಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓ ಗೋ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಹೋಮ ಅಂದರೆ ಹೂ ಈಸ್ ಟು ಇನ್ವೈಟ್. ಸೊ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಬರೀ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಯುವರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಒಂದು 10 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕಾಲ್ ದೆಮ್, ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಅದರಿಂದ ಹೋಮ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಎ ಇಯರ್ ಪುಣ್ಯವಾಚನ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮಕ್ರಿಯಾ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿ you will become really, the whole cosmos of your house gets purified. Therefore, now I am just reading. ಇದೇನಪ್ಪ? ಅಸ್ಯ ರುದ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಸ್. ಇದೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್? ಅಸ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ರುದ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಸ್ಯ ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಛಂದ. ಹೇಳಿ ಬಾಬು. ಅಸ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ರುದ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಸ್ಯ ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಛಂದಃ ಅಘೋರ ಋಷಿಃ ಸಂಕರ್ಷಣ ಸ್ವರೂಪೋ ಅಸೌ ಆದಿತ್ಯಃ ಪರಮಪುರುಷಃ ಸಹ ಏಷ ರುದ್ರೋ ದೇವತಾ ಅಗ್ನಿ ಕ್ರತು ಚರಂ ಚರಮಾಯಾಂ ಇಷ್ಟಕಾಯಾಗುಂ
ಶತರುದ್ರೀಯೇ ಅಥ ಏಕಾದಶ ರುದ್ರೀಯೇ ಜಪಾಭಿಷೇಕೇ ವಿನಿಯೋಗ. ಇದು ಸಂಕಲ್ಪ. ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಏನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಭಿಷೇಕ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ರುದ್ರ ಪ್ರಶ್ನ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ಛಂದಸ್ಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಛಂದದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾರು ಈ ರುದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದ್ಲ ಗುರುಗಳೇ? ಇದಾಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ್ತೀನಿ. ಸರಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಋಷಿ ಈ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಘೋರ ಋಷಿ. ಘೋರ ಅಘೋರ, ಘೋರತರ ಅಘೋರತರ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಘೋರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾನ್ಮಾರು. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ which the bhaktas would do in order to elevate themselves to the higher levels quickly. I think I pointed out sometime to some group that in Mahakala temple, Ujjaini, long years back, now Mahakala is modern, cosmopolitan. But Avaga, Tumba sand area, 1970s, 60s and all that, when I visited for international conference in Ujjaini, or before, lot of sand, and Ujjaina Mahakala temple atra, there used to be a large number of Shiva Bhaktas, Saivas, avrella maitumba budi, that is called vibhuti snana ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಕಪಾಲಿನ್ಸು, ಭೈರವಾಸು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಮಹಾಕಾಳ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. And ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. I saw them. And it's really a great green memory for me. But now no Kapalika is there, no Bhairava is there, nobody will be there. And all kinds of people. Next to it is the Harasiddhi Devi Devasthanam. And there it is said Vikramarka, Emperor, he had the anugraha of Harasiddhi Devi, Parvati Devi. Therefore, he is really proverbial, classical, and permanent and immortal in the history of our India. Anyway, so ಆ ತರಹ ಅಘೋರ ಋಷಿ. ಆಮೇಲೆ ಆದಿತ್ಯನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕರ್ಷಣ ಸ್ವರೂಪೋ ಅಸೌ ಆದಿತ್ಯ. ಸಿ ಸಂಕರ್ಷಣ ಸ್ವರೂಪ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆದಿತ್ಯ is able to draw all people together at one place. ನೀವು ಹೋಮ ಆಗಲಿ ಜಪ ಆಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾಸಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪೂಜೆ ದೇ ಪ್ರಿಫರ್. ಬಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏಷ ದೇವಾನ್ ಸುರಗಣಾನ್ ಪಾತಿ ಗಭಸ್ತಿಭಿ ಏಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಚ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಶಿವಸ್ಕಂದ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಂತ ಆದಿತ್ಯ ವರದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಆದಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪಂ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಸೌ ಆದಿತ್ಯ ಏನು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ? ಸಂಕರ್ಷಣ. ಕರ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಸಂಕರ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಸುತರಾಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನದಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ಮಾಡಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಸನ್ರೈಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಟು ಡೂ ಸಂಧ್ಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಅವರ್ ಋಷೀಸ್. ಅಂಡ್ ಯಾರು ರುದ್ರ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮ ಪುರುಷ ಏಷಃ ರುದ್ರ. ಈ ಆದಿತ್ಯ ಸಂಕರ್ಷಣ ಮೂರ್ತಿ. ಅಂಡ್ ರುದ್ರ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮ ಪುರುಷ. ಎಲ್ಲರೂ ಪುರುಷರೇ, ಬಟ್ ಪರಮ ಪುರುಷ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಪಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಪಂ ಬೀಜ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಪಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಯಾರಪ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್. ನ ದ್ವಿತೀಯ ಯತಸ್ಥ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಸ್ ರುದ್ರೋ ದೇವತಾ. ನೋಡಿದ್ರ ಆ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಯಾರು? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಕ ಚಮಕ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಸೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡನ್,
he has to comb himself into one form. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ, more than 300 forms of Rudra we have estimated or described. Annanam pataye namaha, Oshadhinam pataye namaha, Taskaranam pataye namaha, Kulunchanam pataye namaha. Look at it. So ಈ ತರಹ for good, bad and different activity that is going on in the world, he is the governor. So ಕಳ್ತನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ he is one who makes people ಕಳ್ತನ and he is the lord. ಎಷ್ಟು ತನಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವರೇ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಾಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಕು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ, ಲುಂಚನ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಬರ್ಸ್. ಸೊ ಕುಲುಂಚಾನಾಂಪತಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಾಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ವೇಕೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಇವ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ವಾಮೀಜೀಸ್ who have grabbed the land and built something, and afterwards they got it condoned by the government. Anyway, like that also I think so. Anyway, ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರ ಇಸ್ ಅ ಪುರುಷ. ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷ ಪುರುಷಃ, ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ, ಸಹಸ್ರಪಾತು. So Rudra and Vishnu, no difference. Rudra, that's why Rudraya Vishnave, Vishnave Rudraya. So both are the same, but they are only different, sharing the functional activity in order to govern and conclude the world. Brahma bari kulalavantarah, ಪಾಠರ ತರಹ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಯೇನ ಕುಲಾಲವನ್ನಿಯಮಿತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭಾಂಡೋದರೇ ವಿಷ್ಣುರ್ಯೇನ ದಶಾವತಾರ ಗಹನೆ ಕ್ಷಿಪ್ತೋ ಮಹಾಸಂಕಟೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಇವರು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಂಕಟ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ಕುಲಾಲತ್ವ. ಕುಲಾಲತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಟರ್, ಕುಂಬಾರ, ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್ಸು, ಶೇಪ್ಸು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇವ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ರುದ್ರ. ಆ ರುದ್ರ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅರುಣವುತ ಬಭ್ರುಸ್ಸು ಮಂಗಲಃ ತಾಮ್ರೋ ಅರುಣವುತ ಬಭ್ರುಸ್ಸು ಮಂಗಲಃ. ಈ ರುದ್ರನೇ ಆದಿತ್ಯ. ಈ ಆದಿತ್ಯ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್. ಸ್ನೋ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ತಾನೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ತಾನೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್, he will undo. He is the only one God. Rudra or Ishvara is the only one God. Hello. So here, ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಡಿಯಾರ ನೋಡೋದು, ಪೇಜಸ್ ನೋಡೋದು, ಆಕಾಶ ನೋಡೋದು, ಜನರು ನೋಡೋದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಾಧಾಯನ ಮಹರ್ಷಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. Because it is a kind of devotion or a tool through which you can unlock the grace of Paramatma Rudra. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರುದ್ರ ಭೋಲಾಶಂಕರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ he expresses a certain amount of devotion. Therefore, ಇವ್ರು ಯಾರು ರುದ್ರನು ಅಂದ್ರೆ he is a ಸಂಕರ್ಷಣ ಸ್ವರೂಪ ಆಸಿತ್ಯ and ರುದ್ರ ಪರಮಪುರುಷಃ ಏಷಃ. ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲನು ಅಗ್ನಿಕ್ರತು ಚರ ಮಾಯಾಮಿಷ್ಟಯ ಗುಂಸದ ರುದ್ರಿಯೇ ಜಪ ಅಭಿಷೇಕೆ ವಿನಿಯೋಗ. ಈ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು? ವಿ ಆಲ್ ಗೋ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. I have done workshop on Veda applications in Raghuda Temple and also Ma Anandamayi Bhagavad Bhavan long years back. Probably we had to do it again. And so one full day seminar, applications. Application ಅಂದ್ರೇನು? ವಿನಿಯೋಗ. ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ, ಬಟ್ ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ರಯೋಗ ಯೋಗ ಅಂತೀರ. I have done that. ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಯೋಗ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇದ ಪ್ರಯೋಗ ಯೋಗ, ವೇದ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಯೋಗ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ such treatises, Vedic texts like Srauta Sutra, Dharma Sutras, and Sulba Sutras, trigonometrical Sulba Sutras, Griksha Sutras, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಮಹರ್ಷಿಗಳು have not left anything unturned. They turned everything to us. But still, people have not got accessibility, time, intelligence, and knowledge, and etc. Therefore, unless one is a scholar in that particular field, in Sanskrit and Vedic Sanskrit, then only you will be able to appreciate it. And you should know that Vedic Sanskrit, Epic Sanskrit, Classical Sanskrit. So there is that kind of 3 divisions on Sanskrit grammar. Anyway, so ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, if you are doing a Satarudriya Abhisheka or Atirudra, Maharudra, you will see people in America also or in other countries also, they are doing Atirudra Yaga, Atirudra, Maharudra and Abhishek, Rudra Abhisheka ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. I have attended a few here, there and all that. Even Ragiguda temple, Bangalore also, they have done it. So they have called for 121 Rutviks once upon a time. I don't know recently. I was also one of the Rutviks who participated in that. All people were given the vastrams uniform like, and with that so many people sitting in that Ranga Mandira, and it was a wonderful, beautiful sight some years back. So adrinda illi, that's what we call and Satarudriya Homa and Ekadasarudriye, and much more 11 times you can do it. We have done number of times in our Kendra, the Ekadasarudra Abhisheka, and in fact on one Sivaratri day as we were doing, we got water from Manasarovar. We got water, and suddenly from Ganga, Prayag, and all those waters one. But ಆಮೇಲೆ ಅಮರೇಶ್ವರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಸರ್ ನಾನು ಮಾನಸರೋವರ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ತರಲಾ ಅಂತ ಅವರು ನಾಗರತ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. She brought 2 bottles of it, and that day the Rudra ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದರು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಅಮೃತಾಭಿಷೇಕ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಮಾನಸರೋವರ ನೀರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಪುಣ್ಯನೂ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶತರುದ್ರಿಯೇ, ಏಕಾರುದ್ರಿಯೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರ್ ಯಜುರ್ವೇದ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಸೆನ್ಷನ್ಸ್, ಶಾಖೆಗಳು. There are actually, as is acknowledged, there are 108 ಶಾಖಾಸ್. ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತಂ ಅಂತ 108 ಶಾಖೆಗಳಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದ, ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಏನು ಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ there are 16 recensions noted, and for Krishna Yajurveda 92 recensions were available. But unfortunately, owing to number of reasons and time lag and all these things, we have only 4 recensions for Yajurveda, Krishna Yajurveda, 2 recensions for Shukla Yajurveda. Thereby, we have only live 6 recensions of the Yajurveda. And so, Krishna Yajurvedಕ್ಕೆ we have got, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ 4ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ one recension is not completely complete, but we have got Taitri Samhita complete, Maitrayana Samhita complete. The other 2, Katha Samhita and Kapishta Katha Samhita, they are just, there is some gap and we have lost it, but we could revive them because of the commentators. Because our commentators, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಕರ್ತರು, well, they had access for them also, I think so, I don't know. Anyway, it's again a different subject. And ಅದರಿಂದ ಜಪ ವಿನಿಯೋಗ, ಅಭಿಷೇಕ ವಿನಿಯೋಗ. There are 2 modes of application of this Mahanyasa. You can use it in japa or in abhisheka. While with Mahanyasa also, there is abhisheka done, of course, added with this
added with this Namakam Chamakam and all that. In fact, I attended in one session where with Mahanyasa for 4 hours, there was a event taking place in one. So that's why Japa and Abhisheka both are applicable, possible, because without application, we will not reap anything. Unless you sow the seed, you don't get the plant. So as you sow, so you reap is the English proverb. So ಬೀಜಾವಾಪನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ವಿನಿಯೋಗ. And now we have got ಹೋದಪ್ಪ ಸಕಲಸ್ಯ ಶ್ರೀರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ಹೇಳಿ ಮಾವು ಇದೆಯಾ? ಸಕಲಸ್ಯ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪರನ್ಯಾಸ ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ. ನಮ್ಗೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಇದು ರಸ್ವ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾಟ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿಷನ್. ಸಕಲಸ್ಯ ಶ್ರೀರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ಹೇಳಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಹೇಳು. ಸಕಲಸ್ಯ ಶ್ರೀರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ಸಕಲಸ್ಯ ಶ್ರೀರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ಸಕಲಸ್ಯ ಶ್ರೀರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ಶ್ರೀರುದ್ರೋ ದೇವತಾ ಶ್ರೀರುದ್ರೋ ದೇವತಾ ಶ್ರೀರುದ್ರೋ ದೇವತಾ ಏಕಾ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಃ ಏಕ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಃ ಏಕ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಃ ತಿಸ್ರೋ ಅನುಷ್ಠುಭ ತಿಸ್ರೋ ಅನುಷ್ಠುಭ ತಿಸ್ರೋ ಅನುಷ್ಠುಭ ತ್ರಿಪಂಕ್ತಯಃ 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 ಸಪ್ತ ಅನುಷ್ಠುಭಃ ಸಪ್ತ ಅನುಷ್ಠುಭಃ ಸಪ್ತ ಅನುಷ್ಠುಭಃ ದ್ವೇ ಜಗತ್ಯೌ ದ್ವೇ ಜಗತ್ಯೋ ದ್ವೇ ಜಗತ್ಯೋ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ಋಷಿಃ ಪರಮೇಶ್ವರ ಋಷಿಃ ಪರಮೇಶ್ವರ ಋಷಿಃ ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೆ ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೆ ಜಪಾಭಿಷೇಕೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ಜಪಾಭಿಷೇಕೆ ವಿನಿಯೋಗಃ ಜಪಾಭಿಷೇಕೆ ವಿನಿಯೋಗಃ. ಆಮೇಲೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಹೇಳೋ ತರಹ ಈ ಅಂಗನ್ಯಾಸ ಕರನ್ಯಾಸ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಕರನ್ಯಾಸ ವಿ ಡೂ ಇಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಬೋಧಾಯನ ಮಹರ್ಷಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಡಿಷನ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ following. And the edition I am following is the Challa Lakshmi Narasimha ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿರೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಗ್ರಂಥಕರ್ತ ಸಸ್ವರ ಪಾಠ ಸಹಿತಂ ಅಂಡ್ ಅಂಥ ಯಜುರ್ವೇದ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಈ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೀಟರ್ಗಳು, ಈಗ ಚಂದ ದೇವತಾ ನೋಡಿ, ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರೇ, ಛಂದ ಋಷೀಂ ನವಾಹಯಾಮಿ ಶ್ರಿಯಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಬಲಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಗಾಯತ್ರಿಯಾಹ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಛಂದ ಋಷೀನ್ ನವಾಹಯಾಮಿ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಋಷೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ at all I say, for one Saura Suktam, Mahasauram we call it, there are 13 sages. Medicine. Sir. Yes, doctor. And that article is written by our Boddupalli Raghava, and he has been able to detect, and that is printed in our Vedanath Sarit article Mahasauram anta 5 pages. If you just go to the October, September issues, you will see him collecting 13 sages are there responsible for the Mahasauram, a very popular sukta, and whose Aditya's grace impact, all kinds of benefits will be there. But now, for our next annual day, he is trying to give a talk on the Rishi's contribution to the Aruna Prashna.
ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ ಋಷಿಗಳು. Not only main rishis are there, like Gritsamada, Vishwamitra, Vasishtha, Bharata, Bharadwaja, ಇವರೆಲ್ಲರೂ is the main rishis. But apart from that, there are hundreds and thousands of rishis who have sacrificed their knowledge and revelations for the benefit of humanity, for posterity, too much. Therefore, ಇವರಿಂಥ ಋಷಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇದು ಸಂಧ್ಯಾವಂದಲ್ಲಿ ಛಂದ ಋಷೀನ್ನ ವಾಹಯಾಮಿ. ಈಗ ಛಂದ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ. సో వేద ఋషిಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ఇంకా అమ్మ రాలేదేమో, నేను తర్వాత ఇస్తాను. So you observe. No, I'm going in detail. Govindra, you like it? I think don't think I am playing with Mahanyasa. No, sir, it's fantastic. Yes, Guru. See, I'm not Vishnu Sahasranamdalo baratalla Guru. Skanda Rishi, Anushtup Chandah, Vishnu Sahasranamdalo baratte. So every religious text is Rishi Proktam. So for everything there are rishis. And Valmiki wrote Ramayanam, but he is so good that he will bring in other rishis also into his narration. See that their importance also is being marked out for them. Though Valmiki is major as an author, but so many rishis are there. And in Ramayana, who will be the GPS for Rama going to forest for 14 years? Rishi ashramas. Rishi is GPS. So ನೀವು ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ GPS ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಗೋವಿಂದ್ರ ಅವರೇ? When you type your address, you have no problem. Turn right in 100 yards, turn right. In 1 mile, turn left. Like that, you keep on getting the guidance. In Ramayana also, the GPS were the Rishi ashramas. But rishis are very, very powerful, and they want protection from a great hero like Rama. So they directed the pathway of Rama where large number of Rakshasas are there, like Kabandha, Karadushana, etc. So ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. Therefore, Rama's pathway was completely useful, protective. In fact, when Rama, Lakshmana, Sita went to Bharadwaja ashrama to begin with, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಋಷಿಗಳು ಬಂದು ರಾಮನನ್ನ ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ರಾಮನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯ ಮಹಾನುಭಾವ, ಮಹಾರಾಜ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕುಮಾರ, ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಸೊ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ಷಸ ಬಾಧ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಪೋವಿಘ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಅದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರೆ ತಪೋರಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ರಾಜನಾಗಿರೋ ರಾಮ ಈಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಿಂಗ್. ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ, ರಾಮ ಈಸ್ ಎ ಮೊಬೈಲ್ ಕಿಂಗ್, ಭರತ ಈಸ್ ಎ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಾಲಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೂ ಆರ್ ಯು ಟು ಕಿಲ್ ಮೀ ಅಂದ್ರೆ, ದೆನ್ he says, this Dandakaranya is my jurisdiction, and my brother is sitting there in the Ayodhya and in the Nandigrama, and I am the mobile fellow. So it is my duty to see that adharma is punished, dharma is stabilized. Anta one of the reasons why he has taken that kind of move towards Vali, and he favored Sugriva. So this is how. So when we dive deep into this reasoning out, then we understand. So here in this Mahanyasa, there are Trishtuba mantra. There is one Gayatri, and the Trishtubhus are there,
and Pankti meters are there, Anushtups are there, Jagati meters are there, etc. And ultimately, who is the Rishi? Parameswara himself is the Rishi. Narayano Rishihi, Agnir Rishi. We are going to get that. So Narayana Suktake Rishi yaru? Narayano Rishihi. So Agni Suktake Rishi yaru? Agnir Rishihi. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇವತೆಗಳು ಋಷಿಗಳಾಗಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ. That's why in Vishnu Sahasranamam, what you get, yogo gnanam tatha sankhyam vidyaha silpadi karmacha etat sarvam janardanatu eko vishnur mahadbhutam pradakbhutanyanegasaha trin lokan vyapya bhutatma bhunkte vishva bhuku avyayaha. You understand here that Vishnu is not sitting simply in Vaikuntha, poor fellow. He has been moving, roaming in all lokas, more so in Bhuloka. That's why you call Tirupala to be Bhuloka Vaikuntham. Is it not, Govindaraj avare? So Bhuloka, Tirupatike, Tirumalake ಹೋಗಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಿನಿ ವೈಕುಂಠ. ಅದರಿಂದಲೇ ಆ ಕ್ಯೂ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂಡ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ? తెలుగు ಹಾಡು ಕೂಡ ಇದೆ, ಭೂಲೋಕ ವೈಕುಂಠಂ ಅಂತ, ಭೂಲೋಕ ವೈಕುಂಠಮೇ ಅಂತ ತೆಲುಗು ಹಾಡು ಇದೆ ಸರ್, ಒಂದು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋಪೂಜಾ ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಅಂಡ್ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಕೌ ಈಸ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಗೋಪೂಜಾ, ಗೋ ಮಾತಾ, ಗೋಧೂಳಿ, ಗೋವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು, ಅದೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾನುಭಾವರು ಯಾರೋ, ಅದು ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ದೇರ್. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಅನುಷ್ಠುಭ ದ್ವೇ ಜಗತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರ ಋಷಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ವೆನ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್, he happened to meet Vishnu. They are all great people. And Vishnu kanda tashna Agastya Maharshi asks, "Oh Mahanubhava, you taught me so many things, but I want you to teach me Lalita Sahasranamam." Then Vishnu told Agastya Maharshi, no, as it is, I cannot teach you. I will become a Rishi and come and teach you. Therefore, he became Hayagriva Maharshi and then initiated Agastya into Lalita Sahasranama, the top one of the Sri Vidya Upasana. Sri Vidya Upasana is being marked out by Lalita Sahasranamam, Saundarya Lahari and Durga Saptasati. So these are the three fulcrum ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, 3 ಪೊಯ್ಗುಂಡ್ಲು. we ಚದುకుంటే Sri Vidya Upasana. In fact, ನಮ್ಮ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ has very well explained the Sri Vidya, the Chakras, the Kundalini Yoga, everything in Saundarya Lahari. Fortunately, in our Kendra, every month people are doing, our Vasan and all people are joining. When I come to India, I will also organize one at a bigger place or so. Then you will understand, for the past 28 years or even 24 years, Saundarya Lahari Devata Radharajeshwari is live every Sunday, accepting our offerings and blessing all people in a manner suitable to the respective persons. Adrinda Parameshwara Rishihi means Paramatma himself becomes a Rishi. Agnir Rishihi and Vishnu Rishihi. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶೂದ್ರ, non-Brahmins, those who have got no gotram, ಪೂರ್ವಜರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ ಗೋತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಗೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಹೌದಾ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರೇ? ಸೊ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಗೋತ್ರ ಅಂತಾರೆ. ಆ ವಿಷ್ಣು ಗೋತ್ರ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಆಲ್ ಗೋತ್ರಾಸ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ
Parameshwara Rishi, the Parameshwara himself is the Rishi. And and ಯಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೆ. ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ, ಸೋಮ, Uma and Maheshwara, both are wonderful Dampatis, and they are primordial Dampatis. Jagata Pitarau, our ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಯಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪಿತೃತೃಪ್ತಿ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಪಿತೃಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಆಚಾರ್ಯೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸೊ ಆ ತರಹ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ, ತಾತ, ಮುತ್ತಾತ, 21 generations earlier to you will get sanctified whenever we do this kind of dharma kriya, upayoga kriya. ಅದರಿಂದ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೆ, ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೆ ಜಪ ವಿನಿಯೋಗ, ಅಭಿಷೇಕ ವಿನಿಯೋಗ. ಜಪ ವಿನಿಯೋಗ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೆ ಅನ್ನೋದು 10 ಸಲ 100 ಸಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಂಸಾಯ ವಿದ್ಮಹೆ ಪರಮಹಂಸಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಹಂಸಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ದಶಕೃತ್ವ, ಶತಕೃತ್ವ, ಸಹಸ್ರಕೃತ್ವ, ಅಪರಿಮಿತ ಕೃತ್ವೋ ವಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಸಗಾಯತ್ರಿ, ಆ ರುದ್ರಗಾಯತ್ರಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಟುಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ that you participated in the Mahanyasa Yajna, which we have started long back. And our Seshachalya is doing a human service to the people who ever want to know. In fact, I am also doing Mahanyasa to Memphis, America, those who are interested in the, but that will be 5 o'clock here. It will be 4:30 morning for you. Early morning 4:30, but I am just at the beginning stages of Mahanyasam. So with this much information, making namaskar for Maharudra, I stop. Om Swasti. Om Krishnaya Vasudevaya Hariye Paramatmane Pranata Kleshanataya Govindaya Namo Namah Krishnaya Yadavendraya Jnanamadraya Yogine Nataya Rukmineshaya Namo Vedanta Vedine Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namah Vasudeva Sutam Devam Sacharoramadhanam Devaki Paramanandam Nandande Jagadvaram. Om Shanti Shanti Shanti. Apadamoli Paryandam Guru Namakrutim Smaret Tena Vignaha Pranashanti Siddhyanti Cha Manoratah Yadhaksharam Padhabrastam Matrahinanta Yadbhavet Tatsarvam Kshamyatam Deva Narayana Namostute Visargabinda Matrani Padhapadakcharani Cha Nyunani Chatirikhtani Kshamasva Purushottama Abhidgirvityadatana Onamapyaya Hariho Vandhamana Yatha Stotrabhyamai Gotrarujasi Ho Istabhaja Adhatkeshama Brahma Pravadi Smatannamadhasit. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahabhijankaravavahai Tejasvinavadhitamastu Mahavidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve Bhavantu Sukhinah
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री वासुदेवार्पणमस्तु। श्री वेद पुरुषाशीर्वादोस्तु। ओम श्री मातृचरणारविन्दार्पणमस्तु। ओम तत्सत्।